are assembled over here to learn or to impart something new which is going on in the contemporary world, which is not even possible to learn by ourselves. So always our deep management studies will try to impart something new in the minds of students. In that process, today Sir has been welcomed, a renowned personality, to inculcate such kind of new phenomena in the minds of students. Could you please give me a big round of applause? Now, I would like to welcome our teacher to speak few words about today's occasion. Thank you. Good morning to all of you. Good morning, sir. So, one enthusiastic మన చీఫ్ గెస్ట్ MC Raju garu US నుంచి వచ్చారు. యాక్చువల్గా ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ US as అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ట్రయాంట్ కంపెనీ ఫర్ ద పాస్ట్ 20 years ఈజ్ ఇన్ ద US. సో ఈ ఐటీ కంపెనీస్లో మార్కెటింగ్ ఎలా మార్కెటింగ్ జాబ్స్ ఉంటే ఎలా జరుగుతాయి ఆయన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేస్తారు. అంటే సబ్జెక్ట్ అనే కాకుండా ఎట్లా జరుగుతుంది, MBAs ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, మీరు కూడా కొంచెం ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ షేర్ హిస్ పర్సనల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో మన MC Raju సార్ ఈజ్ ఫ్రమ్ గూడూరు ఓన్లీ. సో మీరు బిగ్గా అప్లాజ్ ఇవ్వచ్చు. Society is Malavian. So he has a lot of experience in this software industry, and he has a lot of interest outside. Also, he is a big singer in SV University College of Engineering. He is very famous in singing and all these activities. So now he is the project director in Brand company. So he will share his experience with you. He is very interested in interacting with students also. So all of you please concentrate and listen to MC Raju. Now I request MC Raju to take over. Thank you. Thank you, sir. Good morning, guys and girls. I am not going to tell you good morning. Good morning, guys. Good morning, sir. So, I think everybody knows Telugu, right? So, no non-Telugu people in this crowd, right? Everybody speaks Telugu. I'm just asking because it's very comfortable sometimes to say few things in our own language. It is easy to get that, right? So, my name is MC Raju, Chandrasekhar Raju, Mokala. I am from a village called Guru, near the next railway station from Guru, right? And I did my elementary school in that village, and then I moved to Guru in 1980. And then I did my high school in GSR High School in Guru town, right? And then I did my intermediate in SK Government College, Guru, and I did my BSc first year also in Guru. And because MSET was second attempt. And one important thing which Dhananjay did mention is we both are classmates in engineering. It's electronic, and I did my electrical and electronics. So that's how we know each other almost like 30 years. So we've been interacting regularly, right? So today I work as, my designation is Associate Director. I play the role of engagement director for an account, IT account, right? So that on and off. So
There are certain basic things, the reason why I am here today to talk to you guys, right? Catch it. Hello? Good catch. The reason I interact with students is I love to talk, first thing, right? And one more thing was my dream was, earlier. Then, phone. Okay. So the reason for interacting with students is I love to talk. Now, ఇప్పుడు మొబైల్ కాదు. Okay. ఇదే ఈ మొబైల్ కాదు. దూరంగా ఉందా? Still it's coming. Right? Okay. Hello. Okay. Also. My dream was sometime back to do MBA, but I never been able to do my MBA. Okay. But you guys are lucky enough that you have an opportunity to do your MBA. I don't know how many of you joined MBA with a passion for something, right? So anybody can do a regular degree. Everybody does that, right? But MBA, MCA, some other masters means with a specific interest we pick that course, right? So MBA, Master of Business Administration. So I want to manage a business or I want to do my own business, right? So it will be dreams something. So that might be the reason that you all picked up this course, right? Irrespective of whether you do a business or something else, but this knowledge what you gain during your MBA course will help you in your career, right? So today, the topic that I am going to cover for you guys is, what if you all think that you want to come to an IT, right? So IT in the sense like majority of the people that they get in are from engineering background, right? Engineering or anything like mathematics background, some knowledge to programming, right? But that doesn't mean, and those are the only people that they can get into IT, but there are other areas like MBA or any other general degree, even BSc, right? Or commerce, economics, statistics. So these courses, the people who did those courses also have enough opportunities in IT. And how those are and what those are, and how I myself transformed from a programming to a kind of a marketing. I mean, today my role is a kind of selling software, right? So selling software in the sense like it is not that we go to every home and sell something like vegetables or anything like that, right? It's not like that, but it is little different. How that is and what you guys should have to reach that stage or to do something like that. What do you need for that and how to approach that? So that is what I can address for you all, okay? And during, probably we'll talk for 40 minutes, half an hour to 40 minutes, I think. Any time, if any of you have a question, just raise your hand and we can talk on that. And make it more interactive, okay? Instead of one way, make it like two way, okay? Good? Okay. So
you all finished your degree, bachelor degree, right? So mostly mathematics and commerce, right? And then you came to MBA, right? Which is good. So in my case, I did my engineering. I joined as an assistant engineer in electricity board. I did that job for 2 years. And then I did some course, I mean, in earlier, like, it was Y2K issue was there and everybody is learning mainframe. So I also did mainframe and I got some job in Mumbai and we went there. I left government job and I joined there. And then, 2 years I worked there and then I joined IBM afterwards, IBM Global Services. And I worked for IBM for 7 years and I left IBM and then I moved to US. And since last almost like 20 years, I've been working there. And after I moved to US, I got my first job with the Triumph. It's a small company owned by Telugu people. He's from Vizag, and the owner of that company is from ex-army. I'll give an example actually. He himself is an example. The chairman of our company, the Triumph, right? So Triumph Consulting Inc. and here in India it is called Triumph Digital Consulting Private Limited. So that is the company name. It is in Hyderabad, Bangalore and Chennai with 2,000 employees. He was a major in Indian Army. Okay. And how he gone to Army was like he did his NDA, National Defense Academy. Like after intermediate, I think people write that exam and very top cream will go for NDA, right? So he joined Army and he served for Indian Army for 17 years, right? I'll tell you why I'm giving that example. Okay, he served Army for 17 years and they never give a retirement, like you have to serve for I think 20 or 25 years if you go through an NDA, okay? But he requested his boss that, hey, I want to retire this year so that I will do much better job than this to serve the country. His boss was laughed at him. Hey, I mean, no way you can get retirement. You have to serve full period in the army. And then he challenged his boss and he went to next level, okay, above his boss. And he was also said same thing, but somehow he managed to convince the senior bosses. And they allowed him to take the retirement from Indian Army, okay. And then he came to US. He did his MBA. That is the reason I was referring him. He did his MBA. MBA is a required, in the sense like that gives so much of knowledge. That's the reason. Okay? He did his MBA. Right after his MBA, he started, he himself being an employee, he started a consultancy, small consultancy with one employee, he himself, right? And he started working for a Cisco company, IT company, right? So Cisco in the sense like after doing MBA is not writing a program. So MBA people are, doesn't need to write a program. There are many other things. So how a business runs, how a project runs, how anything that you want to do something new in your organization, how does that happen? That is what MBA people bring in their management skills to execute that perfectly, right? That is very much important for anything, to implement. Something like that. So that is the skill he was bringing into the Cisco, right? He worked for Cisco like that as a consultant for 2 years and then he slowly started expanding the company and that company started in year 2000 and this year 2002 I think. This year was 20 years we celebrated. 20 years today the company is 2,000 employees and the company turnover is 700 crores, 100 million, right? So, we never got an opportunity to talk to our chairman, right? Recently, he came to meet us and we were 7 of us sitting there and I was asking, like a press meet kind of thing, I was asking so many questions to him. How did you do this, sir? How did you do this, sir? And he was answering, hey, you were asking like a press person and I'm not going to answer. He said, but that's fine, you need to answer my questions. He was answering carefully, right? Now, with his so much of achievement, he is doing so much of charity to Indian Army today. Like, the maximum of his profits he spent, as a charity to Indian Army.
to save people wounded in the army, army people, children, education and all of that. So now the bosses who rejected his retirement, right, they are very proud of him today. He said if he is a major running a tank, war tank actually, that is his role. And if he was there in the war, he might be just driving the war tank and then fighting, in an army field, right? But today, even though he is outside of the army, he is doing much more than that, to support the huge portion of the, his colleagues. They are all very proud of him today. That's what he said. So the reason I am saying is the MBA, the degree, what you do, the master's degree, that gives you the knowledge, right? So now coming to the IT. So you guys do different modules, right? MBA Finance, MBA HR. Is it the same itself? Yeah. MBA HR, MBA Systems, right? And what else? Some material management, specializations. Finance, HR, marketing. Marketing is the top most actually. Marketing and systems. There are some other things actually, right? Which you guys can cover, right? So anybody, if you want to come to IT, forget about there are obviously regular MBA opportunities outside of the world, non-IT side, right? So 20 years back, IT was only for the programming, not for the management. But at that time also MBAs were courses people are doing, and they are getting into different jobs, marketing director, finance director, accounting director, and MBA people will also become CFOs, finance guys. And generally CFOs will come from the accounting background also, chartered accountants, and they also become CFOs. But MBA finance people also become company CFOs, right? So those opportunities were there. But the moment you think that you want to come to an IT, so what are the opportunities and what you need to do is the thing that we want to discuss. So point number one, for anything, being an MBA graduate, you need to be very, very communicative. I don't know how many of you will talk fluently. If I ask any of you to talk about yourself by about 5 minutes, can you talk? Right? So suddenly వచ్చేసి ఒకరిని లేపేసి నీ గురించి ఒక 5 minutes నువ్వు చెప్పు ఆపకుండా అని అడిగేమనుకోండి, మనం చెప్పుకోగలమా? అది మన గురించి, దిస్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ, రైట్? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. Can we really say something like that for 5 minutes? I mean, maybe, may or may not be, right? So, you may think I need some preparation, give me 5 minutes, sir, I'll prepare what all I can talk about myself. I am so good, I am so and so, I am from this place, all of that, right? So first of all, instantly or with a preparation, you should have a skill of talkativeness, communicative. Unless you communicate, especially from the MBA background, by default you should have that skill. Okay? I don't know the admission process. Do you guys come through the group discussion also, sir, or no group discussion? Okay. When earlier, we used to have a group discussion, and that is also it gives certain portion, they felt out. So they give a topic and you need to talk that. So maybe one good thing we need to do is as part of the MBA program itself, so you should have something those programs, have a topic, talk about that positively for 5 minutes, and immediately you reverse your argument in the negative direction, talk another 5 minutes on the same topic, right? When in schools especially by default of topic is students ki politics avasarama kaada ane topic చాలా కామన్ అనుకుంటున్నాను. నేను కూడా అదే చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ 5 minutes అవసరము పాలిటిక్స్ అని మాట్లాడాలి, నెక్స్ట్ 5 minutes నో నీడ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ అని మాట్లాడాలి. సో హౌ ఎఫెక్టివ్లీ దే కెన్ టాక్ అని నేను ఒక హై స్కూల్లో చూశాను, చాలా బాగా మాట్లాడారు. లక్కీ అనే విలేజ్లో నియర్ రాపూర్ దగ్గర ఆ విలేజ్లో ఒక హై స్కూల్లో ఇస్తే 8th class అండ్ వాళ్ళు అసలు సో ఇంప్రెసివ్. అండ్ వాళ్ళు ఎప్పుడో కాంపిటీషన్
పెట్టేశారు, వాళ్ళు ప్రైజ్ ఇస్తుంటే నేను వచ్చాను కదా, నా ఇంట్రెస్ట్ కోసం వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నాను స్టేజ్ మీదకి వచ్చి. అమ్మాయిలు ఒక 2 అబ్బాయిలు, ఒక 3-4 అమ్మాయిలు అనుకుంటారు. ఐ మీన్ ఐ కుడెంట్ స్టాప్ మై సెల్ఫ్ అప్రిషియేటింగ్ దెమ్. అక్కడ అంత బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు. అర్థమైందా? సో చాలా మంది విలేజెస్ నుంచి వచ్చి ఉంటాం కదా. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తాను మీకు. మనం ఎప్పుడు కూడా సిటీకి వెళ్తాం. సో యూ గో టు హైదరాబాద్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో యూ సీ లైక్ posh people, posh, nicely dressed people with, you know, coats and all, and then they speak nice English, right? I mean, you may not be so fluent in English, right? So that doesn't mean they are better than you. No way, right? So just because speaking in English doesn't mean they are better than you. No. Okay? So the point is, ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఎవరు ఎంత ఎఫిషియెంట్గా చేయగలనేది వాళ్ళు రియల్గా చేస్తేనే వీ గెట్ టు నో వెదర్ దే కెన్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్. సింపుల్గా డ్రెస్ వేసుకుని వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు పాస్ట్గా మాట్లాడేస్తే మచ్ బెటర్ అని మనం వేసేది భయపడుతున్నాం. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ టు మీ ఆల్సో. ఐ వాజ్ నాట్ సో ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అట్ ఆల్, బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ ట్రూ విత్ మీ ఈజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్. తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నాను నేను, చాలాసార్లు మాట్లాడతాను. ఎలక్యూషన్ కాంపిటీషన్స్ కానీ, ఎక్స్టర్నల్ కోర్సెస్ కానీ వెళ్ళి ప్రైజ్ పట్టుకొచ్చేసాను క్యాజువల్. అర్థమైందా? సో పాయింట్ ఇంతకుముందు చెప్పిన దానికి ఏంటంటే, బీయింగ్ ఎన్ MBA గ్రాడ్యుయేట్ యూ నీడ్ టు బి వెరీ కమ్యూనికేటివ్. ఎనీథింగ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అబౌట్ ద లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు హిందీ అనేది డజంట్ మ్యాటర్, రైట్? సో 6 months చెన్నైలో ఉంటే తమిళ వచ్చేస్తుంది మనకి, అంతే కదా. 6 months బాంబేలో ఉంటే హిందీ వస్తుంది మనకి, రైట్? సో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాడు ఈజ్ సో గుడ్ మనం కాదు అనేది దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ, రైట్? సో అది ఇప్పుడు అది డిసైడ్. వన్ థింగ్ ఈస్ యూ నీడ్ టు బి కమ్యూనికేటివ్. దట్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ద సెకండ్ థింగ్, you know, the kind of a commitment. Whatever work you pick, you have to do it with a passion. ఏదో నేను చేయాలి కాబట్టి చేయాలి, లేదా వచ్చాను కాబట్టి చదవాలి అట్లా చదవదు. యూ డూ ఇట్ విత్ ఎ ప్యాషన్. అప్పుడు ఇట్ వర్క్స్ అవుట్ వెల్. మేబీ 1-2 ఫెయిల్యూర్స్ రావచ్చు కానీ, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ you are not successful. You will be successful if you do it with a passion. I mean, you should like it. అర్థమైందా? సో ఇది కొద్దిగా కష్టంగా ఉంది. సో ఆ ప్యాషన్ లేకపోతే you will not get it, right? So third thing, ఒక ఫీల్డ్, ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు పిక్, రైట్? ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు కదా, నేను కొద్దిగా అటు ఇటు కీప్ స్వింగింగ్, లైక్ డీవియేట్ అవుతుంటాను, బట్ డోంట్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ ద యాక్చువల్ పాయింట్. లైక్ వీ విల్ స్టిల్ టాక్ అబౌట్ ది ఐటీ ఆపర్చునిటీస్. ద పాయింట్ ఈజ్, unless you pick your own thing, like for example IT, you want to get into IT. I want to do something in IT with my MBA degree, right? So unless you have that commitment and passion, you will not be able to do that. That's the one of the point. And once it comes to the IT, there are people who does programming also with even though they did their MBA. I mean, I have seen people from IIM Ahmedabad, Calcutta, IIM Calcutta and IIM Ahmedabad. They joined the company and they are still doing the programming, right? So I personally feel that, I mean, if they did such a good premier institute MBA and they are doing the simple programming, I personally feel it doesn't make sense. They can do much better job than that, right? So once you join any IT company or to join any IT company, what you need, I'll give you an example. Any big organization, right? Any big organization. For example, I work for an insurance company called Liberty Mutual Insurance. Now it is there in India also. They had a tie-up with Videocon. They are selling insurance now. Any of you have bikes, like if you go to any insurance and if you want to buy an insurance,
Liberty Mutual, Liberty General Insurance, I think that's the name in India. So it is the same thing that I work for in US. It's a 70 billion company, $billion company, and Fortune 500's list low, it is around 70, number 70. So that is the company I work for, right? So for such an organization, and we do projects for that. From Ryan's company, we do projects for that big insurance company. Our competitors are Cognizant, TCS, Accenture, Capgemini, వీళ్ళంతా competitors మాకు. So we bid projects for that company along with these big top 5 companies, along even Infosys and all of that. And whoever wins that project, we do that, right? So while we are working for those companies, right, one of the project we did along with the Deloitte company is implementing a Oracle Fusion. Oracle తెలుసు కదా అందరికీ? You all know, right? Oracle, right? Oracle Fusion is a HR product. HR module product, Oracle Fusion lo ERP product, Enterprise Resource Planning antam kada ERP products. The Oracle Fusion is one of the ERP product. And HR modules lo, so that is the best in the market right now. I mean, of course, SAP HR is also there, but Oracle Fusion came up very good solutions with cloud solution. Cloud solution, and I don't know how many of you are pretty much good knowledge with cloud and all. Cloud is like, instead of running a computer here, like, someone else, like, AWS, Amazon, what run systems manaki, right? We just rent them from them, right? So that is nothing but a very simple terms of cloud ante. You will not have this box here. Instead, you will have that monitor and keyboard, and you start connecting to that, and you start working. You dump all your data into their location, right? So that is what is cloud. What system వాడుకున్న దానికి per month or per how much data you store into their system, they charge for us. So that you don't need to buy a computer, you don't need to upgrade that computer. Because every year systems get, new systems will be coming, right? New softwares, new systems. Even he will take care of it and he directly charge it. You don't need to maintain employees to maintain that, right? So it's a easy, clean environment. So that is what is cloud in a simple terms, right? So Oracle Fusion is one of the good product for a HR module to implement. Okay. What is HR module again? So if, say for example, you guys did a HR module in your MBA. You joined a company. What do? You go there, you have a HR manager, for example, right? So HR manager ఏం చేస్తారు? Recruitment చేస్తారు, చూస్తుంటారు, right? You guys do a recruitment for an organization, right? So recruitment లో కూడా మీరేం చూస్తారు? You don't check the people for technical skills, right? You check them for basically HR skills అన్నారు. HR skills అంటే maybe you look for a communication, how is he communicating, right? How is his behavioral skills? Is he behaving correct? His attitude is correct, right? So what is he coming up with a commitment, right? HR వాళ్ళు అంతే చూస్తారు కదా, మాట్లాడి HR వాళ్ళు కూడా రిజెక్ట్ చేస్తారు. అంటే మనకు అనుకోవచ్చు, he is very strong in technical, then how come HR rejected him, right? But HR, that is exactly what, while you are studying also, HR అనగానే, so what are the skills that you need to know? By the time you go out of this college, you should know that. If someone asks you to do a HR interview for some candidate, what are the things that you look for, right, in that candidate to select? So avi నేర్చుకోవాలి మీరు. So that is one thing, right? Next thing, what else HR does? For a company like this, what I said, 70 billion company, almost like 50,000 employees all over the world, right? So ఈ employees అందరికీ కూడా CEO ఉంటాడు కదా, is a top level, chairman and CEO, and then there will be a CFO, some vice presidents, right? Under them, finance, one of the department. For any organization, there will be a finance accounting department. For any organization, there will be a HR department because they have to recruit people and manage them. For any organization, if there is any legal issue, there should be a legal department, right? So legal. For any organization, if this company what I am working for, they sell the insurance, right? It's an insurance company. They sell the insurance, right? So basic core insurance
టవర్, లైక్ ఆ ఇన్సూరెన్స్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుందా, దే ఆర్ ద వన్ హూ యాక్చువల్లీ సెల్ ద ఇన్సూరెన్స్ అండ్ గెట్ ద మనీ ఫర్ ద కంపెనీ. లీగల్, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్ ఇవన్నీ కూడా దే నెవర్ ఎర్న్ మనీ ఫర్ ద కంపెనీ, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ నారాయణ ఇన్స్టిట్యూట్స్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాం. సో దెర్ విల్ బి అన్ అకౌంటెంట్ సిట్టింగ్ దేర్, రైట్? దెర్ విల్ బి అన్ అటెండర్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. డూ దే ఎర్న్ మనీ ఫర్ ద నారాయణ ఇన్స్టిట్యూట్స్? నో, దే డోంట్ ఎర్న్. Those are called cost centers. They take cost actually. వాళ్ళని ఉంచడం వల్ల there is a cost to the company, right? But the actual earn చేసేది ఎవరు? టీచింగ్ స్టాఫ్ ఈ కేసులో, రైట్? They are the one who teaching education to you and you are paying the fee for the college, right? So that is the revenue for the college, right? The same thing. So when someone is selling the insurance, so that is the revenue that is coming for the organization. But surrounding supporting organizations ఉన్నాయి కదా, IT కూడా, even IT is a cost center in that case, right? Only insurance, selling insurance is the only revenue bringing money into the organization. Everything else is a cost to the company, right? సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మేము ఇన్సూరెన్స్ అమ్మడం వల్ల మాకు $1 billion వస్తే, $1 billion రెవెన్యూ వస్తే, ఓకే ఫైనాన్స్ స్టాఫ్ని అందరిని ఉంచుకున్నాం, వీళ్ళందరికీ ఇంత శాలరీస్ అయ్యి, హెచ్ఆర్ స్టాఫ్ అంతా ఇంత అయ్యారు, లీగల్ అంతా ఇంత ఖర్చు అయింది, సో నెట్ మిగిలింది ఒక $0.25 billion మిగిలింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద అకౌంట్ అంటాం కదా. సో ఇట్లా ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ హ్యావ్ దీస్ ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, ఈ మాడ్యూల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో దోస్ ఆర్ ద స్పెషలైజేషన్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్ in the organization itself. If a HR, if someone is doing a MBA HR, you fall under that HR category. If someone is doing a finance thing, you fall under that finance category of that organization, right? If someone is doing the systems, IT systems, right? So the same organization has the IT systems to manage, to do their business, right? So you fall under that category, right? So itla meer chese marketing again, marketing. సో ఇన్సూరెన్స్ ఆల్సో నీడ్స్ మార్కెటింగ్. టెలిమార్కెటింగ్ ఉంటుంది, ఇంకో మార్కెటింగ్ ఉంటుంది. వీళ్ళన్నీ అక్కడంతా ఏమంటారు, అట్లని సెమినార్స్ ఇస్తుంటారు, బూత్ ఇక్కడ కాన్ఫరెన్స్లు అంతా కూడా బూత్లు పెట్టి మార్కెట్ చేస్తుంటారు, టీవీ యాడ్స్ ఇస్తుంటారు. సో ది మార్కెటింగ్ టీమ్ విల్ వర్క్ ఆన్ దోస్, హౌ టు మేక్ ఎ టీవీ యాడ్. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు ఈ యాడ్స్ చూసుకుంటారేమో, ఈ బేసిక్ యూఎస్ యాడ్స్, ఇవి గైకో ఇన్సూరెన్స్ అని ఉంటుంది. మీరు గూగుల్లో యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసుకోండి, గైకో యాడ్స్, GEICO, గైకో అనుకుంటారు. గైకో యాడ్స్, లిబర్టీ మ్యూచువల్ యాడ్స్ కూడా చూడండి. మీకు ఫన్నీ థింగ్ ఏంటంటే, మార్కెటింగ్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందనే దానికోసం చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఫన్నీ థింగ్ ఏంటంటే, గైకో యాడ్ ఎంతసేపు వస్తుంది? టీవీలో యాడ్ 30 seconds వస్తుందేమో కదా. వాళ్ళ యాడ్ చూస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు. ఒక బల్లి వస్తుంది, బల్లి, లిజర్డ్, రైట్? బల్లి వస్తుంది, 2 అట్లా అరుస్తుంది, ఏదో సంథింగ్ చెప్పుద్ది, గైకో అని వస్తుంది, అంతే, ఇంకేముండదు. జనాలకి పరమ ఇరిటేషన్ ఆ యాడ్ చూడాలంటే. అర్థమైందా? నాకు కూడా ఇరిటేషన్ అది, ఏంటిది యాడ్ అనుకుంటాం. కానీ అంత నెగటివ్ ఇంపాక్ట్లో గైకో బికేమ్ ద నంబర్ 1 ఇన్ ద మార్కెట్. అర్థమైందా? అది ఒక మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. దాన్ని చూసి మా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, లిబర్టీ మ్యూచువల్ వాళ్ళు కూడా ఇట్లా ర్యాండమ్గా ఆఫీస్ నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మేము అందరం పనిచేస్తుంటాం కదా, కెమెరాలు వచ్చి మధ్యలో పెట్టి ఇట్లా తీస్తూ ఉంటారు, లైవ్ జనాలతో మాట్లాడేయడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు మార్కెటింగ్ వాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, లిబర్టీ మ్యూచువల్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళకి ఈమో బర్డ్ ఉంది కదా, ఈమో బర్డ్ హైట్ ఉండి పెద్ద ముక్కు ఉంటుంది దానికి కదా, ఈమో బర్డ్ని తీసుకొచ్చి దాంతో మాట్లాడిచ్చారు అనమాట. వాళ్ళు బల్లిని పెట్టారు కదా అని. సో దాని ఈమూ బర్డ్ వస్తుంది, వచ్చి ఒక 2 ఈమూ బర్డ్లకి, ఒక మేల్ ఈమూ బర్డ్, ఒక ఫీమేల్ ఈమూ బర్డ్కి మ్యారేజ్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఆ చర్చ్ ఫాదర్ వచ్చి చెప్తుంటాడు, దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు వాళ్ళు అడుగుతారు కదా చర్చిలో, నీకు ఇది ఇష్టమా ఇది ఇష్టమా అని అడుగుతారు కదా. అది అడగగానే ఒక ఈమూ బర్డ్ వేస్తుంటే క్వాక్ 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 అని అరుస్తుంటే వీళ్ళు చెప్తుంటాడు, నో 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 అంటాడు. వెంటనే లిబర్టీ మ్యూచువల్ ఇన్సూరెన్స్ పే వాట్ యు వాంట్ టు పే అంటాడు. అంతే, దాంట్లో ఏమన్నా ఉందా అంటే ఏముండదు కదా. కానీ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ ర్యాంక్ లిబర్టీ మ్యూచువల్ యాడ్కి వచ్చింది. ఇంకోటి వచ్చి కారు వెళ్తూ ఉంటే ఫాస్ట్గా ఈ ఈమో బర్డ్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి కారులో నుంచి వచ్చి కొడుతుంటుంది అద్దాన్ని.
అంటే వీడు చూస్తే తీయగానే విండో తీసి ఓపెన్ చేస్తే నో అనగానే అది వచ్చి లోపల చూసి ఇంకోసారి అర్థం గట్టిగా బాల్ కొడుతుంది. అది బాల్ కొట్టంగానే యాడ్ ఏమొస్తుందంటే అంటే యూ డోంట్ పే యువర్ ఇన్సూరెన్స్ అన్నెసరీలీ, ఎక్కువ పే చేయొద్దు, మీకు ఎంత కావాలంటే అంతే పే చేయండి అని చెప్పడం వాళ్ళ ఉద్దేశం. సో యూ జస్ట్ లిమిట్ మ్యూచువల్ ఇన్సూరెన్స్, పే వాట్ యూ నీడ్ టు పే, అంతే. అది ఇట్లా డిఫరెంట్ థాట్స్, సింపుల్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా విపరీతంగా అవుతుంటాయి. ఈ మార్కెటింగ్ టీం వాళ్ళందరూ ఇది చేస్తుంటారు కదా. సో ఇట్లా ఎనీ ఆర్గనైజేషన్లో వాట్ ఎవర్ స్ట్రీమ్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్, యూ ఫిట్ ఇన్ టు దట్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్. సో నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఐటీ, రైట్. ఇందాక హెచ్ఆర్ మాడ్యూల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, ఆరకల్ ఫ్యూజన్ అని చెప్పి. సో ఈ ఆరకల్ ఫ్యూజన్లో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఆరకల్ ఫ్యూజన్ డస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ మాట్లాడిన తర్వాత ఒక వైస్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్. ఒక ఫైనాన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకుంటాం. ఫైనాన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ విల్ హ్యావ్ సిఎఫ్ఓ ఉండొచ్చు, మెనీ అదర్ ఫైనాన్స్ మేనేజర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ కింద ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అంటే అకౌంట్ రిసీవబుల్, అకౌంట్స్ పేయబుల్, హెచ్ఆర్ పేరోల్ రన్ చేయడానికి అఫ్కోర్స్ ఇది ఉంటుంది. ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటిల్లోనూ ఎంప్లాయీస్ ఆన్ ఏ డైలీ బేసిస్, people move from here to here, this department to this department, people move out of the organization, new people will be joining the organization, people get promoted to the next level, right, people retire from the organization. These any activities jaruguntayi. So how do you track so many activities in a 1 lakh employee or 50,000 employee organization? This all happen every day kada. So how do you manage all of that? It is so difficult to manage that. సో రిటైర్మెంట్ వాళ్ళకి వెళ్ళంగానే వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ వెళ్ళాలి. సో వాడు రిటైర్ అయ్యి కంపెనీల నుంచి బయటకు వెళ్ళంగానే వాళ్ళ కంపెనీ యాక్సెస్ అన్నీ తీసేయాలి, రైట్. వాళ్ళ ఐడి కార్డు డిజేబుల్ అవ్వాలి. వాళ్ళు దే బీన్ వర్కింగ్ అనే సిస్టమ్స్, రైట్, కంప్యూటర్లో వర్క్ చేస్తుంటారు కదా, వాళ్ళ ఐడీస్ అన్నీ టెర్మినేట్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఏ డిపార్ట్మెంట్కి యాక్సెస్లు ఉన్నాయో అవి మొత్తం టెర్మినేట్ చేయాలి కదా. సో ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా జరగాలి. ఎవడో పోయి అన్నీ చేయాలంటే ఎతికి ఇట్స్ నాట్ నెవర్ బి పాసిబిలిటీ, రైట్. So all of these will be included in the Oracle Fusion. To implement that, they need a functional expert who knows the HR systems. Like ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన అన్నీ కూడా ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ వన్ కంట్రీ ఇట్ ఈస్ ఓకే, రైట్. ఇఫ్ ద లిబర్టీ మ్యూచువల్ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ 52 countries, రైట్. So 52 countries lo people, if they are moving like this, then how difficult it is to manage, right. It is very difficult to manage. People promotions, new recruits, transfers, resignations kada, ivanni kuda. So ఆ మాడ్యూల్ Oracle Fusion ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు they get a functional expert. So the functional expert is none other than a person like you guys who did their MBA personal management and who will come and help the IT guys. I mean, IT ante that functional ante that doesn't mean like you don't know IT. You have to know the system first of all. Oracle Fusion మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తారు వాళ్ళకి, అర్థమైందా. So you bring up your knowledge what you learn as a HR module from your education, and then you try to get this Oracle Fusion, you apply that, and while implementing that system in the organization, you play a key role, right. So ilanti HR module systems చేసేవాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్కి there will be like 15-20 functional experts ఉంటారు. So for the implementation what we did, the implementation was done by Deloitte company. I think there were about 200 to 250 people worked for 2.5 years to implement that, right. And then our company, the client, we did a testing for that implementation. So we also hired a functional expert who knows the HR systems, right. So ఈ HR systemలో ఇప్పుడు ఓకే డిపార్ట్మెంట్ మూవ్ అయిందంటే ఏమైందో మాకైతే తెలియదు, I don't know. The expert whom we bring in, he will tell us, hey, department number 001 is this, but they changed it to department number 0013 or something like that. So this guy moved from here, his record was here, and so we need to move this record into this area so that it will be done. So ఇంకోటి ఏమవుద్ది, మేమేం చేస్తుంటామంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఈయన వచ్చి ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాడు అనుకుందాం ఐటీలో, రైట్, ప్రాజెక్ట్ ఏ, ఈమె వచ్చి ప్రాజెక్ట్ బిలో ఉన్నాం.
వీళ్ళు ఒక 1-2 months తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది. వీడిని తీసుకెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ సీలో పెట్టాం, రైట్? ఈ స్టిల్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, హిజ్ ఐడి ఈజ్ యాక్టివ్, రైట్? బట్ వీఆర్ మూవింగ్ హిమ్ ఫ్రమ్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ టు అనదర్ డిపార్ట్మెంట్. ఈయన ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈయనకి ఒక 10 different అప్లికేషన్స్ మీద పనిచేస్తుంటారు. 10 different అప్లికేషన్స్ మీద పనిచేస్తుంటారు. దట్ మీన్స్ దే గెట్ యాక్సెస్ టు దోస్ 10 different IT applications కదా. ద మూమెంట్ హిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ డన్, he moved to another department, all his access from these 10 departments need to be terminated, and his new application, wherever he is going, he is shifting, the access should get activated there, right? So ఇదంతా ఎలా అవుతుంది? ప్లస్ ఈయన ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక మేనేజర్ ఏకి రిపోర్ట్ చేస్తుంటాడు, రైట్? అక్కడికి వెళ్ళగానే మేనేజర్ బికి వెళ్తుంది. సో హిజ్ హోల్ హెచ్ఆర్ రికార్డ్ షుడ్ మూవ్ ఫ్రమ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ టు దట్ డిపార్ట్మెంట్, రైట్? అది ఎట్లా అవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా ఏం అవుతుంది కదా, దెర్ నీడ్ టు బి సమ్ వన్ టు డూ దట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ హెచ్ఆర్ సిస్టమ్ డస్. ఐటీలో అది అంత కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది, రైట్? సో ఈ ఆపర్చునిటీస్, దెర్ ఆర్ వెరీ వైడ్ ఆపర్చునిటీస్ రైట్ నౌ ఫార్ పీపుల్ లైక్ యూ. సో ఐ ఓన్లీ టుక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ మాడ్యూల్ కదా. ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ సిస్టమ్స్. ఐ మీన్ సిస్టమ్స్ చేసిన వాళ్ళకి ప్లస్ ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ చేసిన వాళ్ళకి లిటిల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ డూయింగ్ సిస్టమ్స్ మేనేజ్మెంట్, ఐటీ సిస్టమ్స్ మేనేజ్మెంట్, దెన్ you don't have to worry about this HR even and ఉండదు. You can directly get trained on the management side of the system. Systems ఎలా మేనేజ్ చేస్తుందంటే అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అని వస్తుంది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, అసెట్ మేనేజ్మెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ నారాయణ ఇన్స్టిట్యూట్స్, కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ దట్ లైక్ హౌ మెనీ కంప్యూటర్స్ ఆర్ దేర్? నో, రైట్? చెప్పగలగాలి, బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో, రైట్? How many monitors are there? How many keyboards are there? How many those boxes are there? How many cables are there? Or how many these kind of stands are there? How many, you know, asset including the tables kuda. How many tables are there? Anedi ఇప్పుడు రేపు వచ్చి మీ చైర్మన్ వచ్చి, hey, I want to know like, you know, how many benches and tables are there in whole Gudur Engineering College, ఎన్ని ఉన్నాయని అడిగారు అనుకుందాం. Now I want a report because I want to change whole, you know, the structure of these tables next year. So I want to know how many are there అన్నారు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? మన వాళ్ళు పరిగెత్తుకోవాలి, ఇంకా ఎక్కడన్నా అది మెయింటైన్ చేయకపోతే వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ దట్ కదా. సో ఎనీ అసెట్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, అసెట్ అంటే ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, రైట్? ఇంక్లూడింగ్ ద సీసీ కెమెరా ఆర్ బెంచ్ ఆర్ టేబుల్ ఆర్ సిస్టమ్, ఎనీథింగ్. సో దిస్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అ కీ థింగ్ దట్ దే మెయింటైన్. ది ఐఎస్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దెర్ బి ఎ హెడ్ ఫర్ దట్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్. దే కీప్ లుకింగ్ ఫర్ దోస్. ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే ఈ ఐటీ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్, ఇప్పుడు ఏం రన్ చేస్తున్నాను దాంట్లో, ఐ మీన్ విండోస్ ఏ ఇయర్, ఏ వర్షన్? విండోస్ 7 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఓకే. సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ది వచ్చింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఏం నడుస్తుంది? విండోస్ 2000, విండోస్ 2000 దాటింది కదా. 11 యాక్చువల్లీ నేను మిమ్మల్ని అడగకూడదు, నాకు తెలిసి ఉండాలి, బట్ యా, నేను దాన్ని ఐ వాంట్ అప్గ్రేడ్ దిస్ సిస్టమ్ అంటాం. మీ దగ్గర ఒక 1000 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, అట్లాంటివి అన్నింటిలో అప్గ్రేడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వర్షన్కి కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ ఐటీ సిస్టమ్స్లో ఉన్న మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ విల్ బై డిఫాల్ట్ హ్యావ్ ఏ అగ్రిమెంట్ ఆర్ లైసెన్స్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్తోనో, లైనక్స్తోనో, రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్తో, వీళ్ళతో కాంట్రాక్ట్లు ఎప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి ఎనీ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్కి. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేస్తుందంటే, హే న్యూ వర్షన్ వచ్చింది, సో యూనిట్ అప్గ్రేడ్ అంటారు. అది ఎవరు చేయాలి అప్గ్రేడ్? దానికి ఒక పెద్ద మేనేజర్ కావాలి, దాని మీద పనిచేసేవాళ్ళు కావాలి, దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసేవాళ్ళు కావాలి. సో ఇట్ విల్ బీ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ 6 months. అర్థమైందా? సో అది అప్గ్రేడ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు, ఎందుకంటే ఆ సిస్టమ్ మీద సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈయన వర్క్ చేస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ హిస్ సిస్టమ్, రైట్? ఇప్పుడు ఎవరో వచ్చి హే ఐ వాంట్ అప్గ్రేడ్ యువర్ సిస్టమ్ టుమారో, యూనో యు ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అన్నా నేను అనుకో, నువ్వెవరు నాకు చెప్పడానికి? నేను పనిచేస్తున్నాను, నాకు క్రిటికల్ డెలివరబుల్ ఉంది, నేను ఇవ్వాలి, ఇది వర్క్ చేశాను అడుగుతాడు ఆయన కదా. ఇట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్. సో దే హ్యావ్ టు కోఆర్డినేట్. ఎట్లా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము వర్క్ చేసే ఆర్గనైజేషన్లో 100,000 కంప్యూటర్లు ఉంటాయి. 100,000 కంప్యూటర్లని ఇట్లా అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే ఒక 1 year పడుతుంది. అది 1 year ప్రాజెక్ట్.
ఒక 10 మిలియన్ ఖర్చు పెడతారు అప్గ్రేడ్కి. ఈ ఎక్స్పెన్స్ అంతా అలానే అవుతుంటుంది. ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ ఇలానే నడుస్తుంటాయి. ఈ ఎంబీఏలో సిస్టమ్స్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఆ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాటన్నిటిని ఒక ఆర్గనైజేషన్లో రన్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఎండింగ్ స్టోరీ. విండోస్ 1000 వచ్చింది, విండోస్ 7 వచ్చింది, విండోస్ 10 వస్తుంది, విండోస్ ఇంకోటి వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్ ప్రాసెస్. అది ఓన్లీ ఒక విండోస్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ వర్షన్స్. ఇందాక Oracle Fusion గురించి మాట్లాడాం కదా. వాట్ వీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఈజ్ ఐ థింక్ Oracle Fusion 10 అనుకుంటా, 9.0 or 10, రైట్? సో అదేమవుతుంది, అది ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ 12 వస్తుంది. సో 12 రాగానే దీస్ పీపుల్ నీడ్ టు గెట్ రెడీ, రైట్? హే, వీ గాట్ వర్షన్ 12 దిస్ ఇయర్, సో వీ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ ఇట్ హోల్ సిస్టమ్స్. సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. దట్ ఈస్ అగైన్ ఆ 6 months ప్రాజెక్ట్. వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వీళ్ళందరికీ చెప్పాలి. ఆమె వచ్చి చెప్పుద్ది, అయ్యా మేము మీ సిస్టమ్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాం, ఈ మంత్ నుంచి ఈ మంత్ వరకు దీన్ని ఫస్ట్ టెస్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో చేస్తాము, ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అయితే దాన్ని మీరు ప్రొడక్షన్లో కూడా చేస్తామంటాం. మీకు టెస్ట్, ప్రొడక్షన్, డెవలప్మెంటు, టెస్ట్, ప్రొడక్షన్, దీస్ ఆర్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్స్ యూ సీ ఇన్ ఐటీ సిస్టమ్స్. యాక్చువల్గా ఎనీ వర్క్, ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ రైటింగ్ సమ్ కోడ్, దే రైట్ ఇట్ ఇన్ ఏ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్, రైట్? వాళ్ళకి చిన్న టెస్ట్ చేసుకొని ఇది బాగానే ఉంది, పని చేస్తుంది అంటారు. డిస్ప్లే ఏ అన్నాం అనుకోండి, అది ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్, డిస్ప్లే ఏ, లేదా ఐ వాంట్ మై నేమ్ ఈజ్ సో అని డిస్ప్లే చేయాలి, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాడు. అది డిస్ప్లే అవుతుందో లేదో యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ వన్ ఎన్వైర్న్మెంట్, రైట్? అది బాగుంది అనుకుంటే దాన్ని తీసుకొచ్చి టెస్టింగ్లో పెడతారు, టెస్ట్ సిస్టంలో, టెస్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ కూడా రన్ చేస్తారు సేమ్ దాన్ని విత్ సమ్ మోర్ చెక్స్ యాడ్ చేసి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, దెన్ ఎవ్రీబడి సైన్ ఆఫ్ చేసి ఎస్ దిస్ కెన్ బి మూవ్ టు ప్రొడక్షన్ అంటారు. అప్పుడు దాన్ని ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేస్తారు. సో మీరు ఇంత తతంగం దేనికి, దీన్ని డిస్ప్లేకి అని అనుకోవచ్చు. ద రీజన్ ఈజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ రన్నింగ్ ఏ పేరోల్, రైట్? ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీబడి షుడ్ గెట్ దేర్ salaries, రైట్? So this year we are giving for grade 5 5% bonus, grade 6 10% bonus, grade 7 maybe 7.5% bonus ఇస్తున్నాము, కంపెనీ అనౌన్స్ చేసింది అనుకున్నాం, రైట్? సో ఇది ఇప్పుడు రేపు మంత్ ఎండ్ పేరోల్ అన్నీ కూడా ఎవడు మాన్యువల్గా రన్ చేయట్లేదు, అన్ని సిస్టమ్స్లో రన్ అవుతాయి కదా. ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన Oracle Fusionలోనే పేరోల్ కూడా రన్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, హెచ్ఆర్ వాళ్ళందరూ కూడా, ఆ సిస్టమ్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ, ఓకే, సో Oracle 6 అంటే ఏ గ్రేడ్ అది? ఈజ్ ఇట్ ఏ మేనేజరియల్ గ్రేడ్, సమ్ గ్రేడ్, వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్. సో దే హ్యావ్ టు ఎంటర్ దట్, రైట్? సో వాళ్ళ శాలరీ బట్టి వాళ్ళు రన్ చేయాలి. అవన్నీ ఒక సిస్టంలో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత రన్ చేసి, డైరెక్ట్గా రన్ చేసి చూడలేరు కదా, కరెక్ట్గా రన్ అవుతుందో లేదో తెలియదు మనకి, రైట్? సో టు మేక్ షూర్ దట్ దే కెనాట్ రన్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను మళ్ళీ. But they have to run it in certain environment which is not the real system, right? That is nothing but a development or a test system అనుకుంటాం దాన్ని. అక్కడ రన్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్ పే చెక్స్ ప్రింట్ చేస్తారు, అవన్నీ డూప్లికేటెడ్. ప్రింట్ చేసిన తర్వాత దే వెరిఫై ఇట్, యూ నీడ్ టు గెట్ లైక్ 10,000 శాలరీ వస్తుంది, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఈజ్ గెటింగ్ 5% బోనస్, కరెక్ట్ అమౌంట్ ఉందా లేదా, దే వ్యాలిడేట్ ర్యాండమ్లీ. అన్నీ వ్యాలిడేట్ చేసుకున్న తర్వాత, దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్, we put our bonus, implement చేసాం ఇక్కడ ఈ సిస్టంలో, దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్, సో నౌ వీఆర్ గుడ్ టు గో అండ్ గివ్ దెమ్. సో ప్రొడక్షన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది ఏంటంటే అది ఆటోమేటిక్గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్, నోబడీ కెన్ డిస్టర్బ్ దాట్. సో ఇఫ్ సమ్వన్ వాంట్స్ టు మేక్ సమ్ చేంజ్ టు దిస్ ఎన్వైర్న్మెంట్, రైట్, సో దేర్ షుడ్ బి n నెంబర్ ఆఫ్ అప్రూవల్, సైన్ ఆఫ్స్. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతే ఇంప్లిమెంట్ చేసామో సేమ్ దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి రిప్లికేట్ చేస్తాం. అట్లా లేదనుకోండి, ఇది యాక్సెస్ ఉండదు. ఈ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది నోబడి విల్ హ్యావ్ ఎన్ యాక్సెస్ టు దాట్. ఇఫ్ యూ ఎనీవన్ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఎన్ యాక్సెస్ టు దాట్, యూ నీడ్ ఎ స్పెషల్ పర్మిషన్ ఫర్ దాట్. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఆయన శాలరీ 5,000, నాకు యాక్సెస్ ఉందనుకో, రేపు పోయి 12,000 చేస్తాను, అంతే కదా. సిస్టంలో మనం మార్చేయచ్చు కదా యాక్సెస్ ఉంటే. ఒక 15 years బ్యాక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్. సో మెనీ రిస్క్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటి, ఇప్పుడు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు, కొత్తగా జాయిన్ అయింది ఐటీ కంపెనీలో, ఏదో సర్టన్ ఫైల్ ఉంది, అదేదో ఇది డిలీట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అని ఉంది. ఇప్పుడు టక్కన డిలీట్ కొట్టింది తెలియకుండా, అది డిలీట్ అయిపోయింది. అది వెరీ వెరీ క్రిటికల్ ఫైల్, అది అందులో అందరి CEO లెవెల్లో అందరి శాలరీస్ ఉన్నాయి దానికి. అది ఎట్లా అది డిలీట్ అయిపోతే మళ్ళీ రికవర్ చేయాలి కదా. సో అందుకని ఆ యాక్సెస్ ఉండదు ఎప్పుడు కానీ. ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్, టెస్ట్ యాక్సెస్లు ఇస్తారు అందరికీ. దీంట్లో ఏంటంటే డిలీట్ అయిపోయినా ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్, మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ నుంచి కాపీ చేసుకుంటారు బ్యాక్, రైట్? బట్ ఇక్కడ డిలీట్ అయిపోయిందంటే దిస్ ఇస్ ది ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అనదర్ థింగ్, సెక్యూరిటీ. ఇప్పుడు
శాలరీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ పర్సనల్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో శాలరీలు ఎవరు చెప్తారు? మనకి ఇండియాలో ఫుల్ చెప్పుకుంటారు కానీ వేరే కంట్రీస్లో ఎక్కడ శాలరీ బయటికి చెప్పరు, అడగరు కూడా, రైట్? దట్ ఇస్ నాట్ ఫెయిర్ టు ఆస్క్ వాట్ ఈస్ యువర్ శాలరీ. సో ఇప్పుడు ఫైల్ యాక్సెస్లు ఉన్నాయనుకోండి, సో ఈయనకి ఒక యాక్సెస్ ఇస్తే ఆయన పోయి ఫైల్ నుంచి మొత్తం ఓపెన్ చేసి ఏరే నీ శాలరీ ఇంతరా, నాకు తెలుసు నీ శాలరీ ఇంత, నా శాలరీ ఇంత, నీకు బోనస్ ఎంత వచ్చిందిరా అని ఆయనకంటే ముందు నీకు తెలిసిపోద్ది ఇక్కడ కదా. సో దట్ ఈస్ నాట్ రైట్, రైట్? సో టు కంట్రోల్ దట్ వీ విల్ సెట్ ది డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, రైట్? బట్ అట్ సమ్ పాయింట్ తెలుస్తుంది ఎవరికో ఒకడికి, వాళ్ళ దగ్గర సెపరేట్ నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్ తీసుకుంటారు. సో యూ హ్యావ్ టు సైన్ అన్ అగ్రిమెంట్ దట్ I will not disclose any of the confidential information to anybody outside అని ఒక సైన్ తీసుకుంటారు. అది కానీ వైలేట్ అయినట్టు తెలిస్తే ఆన్ ది స్పాట్ టెర్మినేట్ చేసి ఇంటికి పంపిస్తారు. అంటే చాలా జరిగాయి కూడా, నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా జరిగాయి. సో బికాజ్ సచ్ నాట్ ఓన్లీ శాలరీస్, దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్, రైట్? సో ఇలా యూ గైస్ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అన్నిటిలో ఉన్నాయి. Mostly on the functional side to start with, and then you can even become a full-fledged IT person or a management person. Because you guys come with the managerial experience, it is very easy to get into a functional role. అర్థమైందా ఏమన్నా? ఇప్పుడు క్వశ్చన్లు అడగండి కాసేపు. కంటిన్యూస్గా మాట్లాడే కదా నేను. ఇంకొక విషయం, ద పీపుల్ హూ కమ్ ఫ్రమ్ స్ట్రగుల్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్ ఆర్ ఐ హర్డ్ దట్ లైక్ యూర్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద లోకల్, రైట్? గూడూరు పక్కన విలేజెస్ ఇక్కడంతా నుంచి వచ్చారు కదా. సో ద పీపుల్ హూ కమ్ ఫ్రమ్ ద, అగైన్ ఇది మళ్ళీ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్, రైట్? ద పీపుల్ హూ కమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ నార్మల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ విత్ సమ్ స్ట్రగుల్స్ and they grow up, they become good leaders. Because you know the struggle, you know the reasons for the struggle, you can easily understand the problem, and you can very well work with the person who is facing it to solve the problem. అర్థమైందా? ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు వస్తే అది కుదరదు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మధ్య అంటున్నారు కదా, తెలుగు సినిమాలు బాగా ఆడుతున్నాయి, బాలీవుడ్ సినిమాలు సరిగా ఆడట్లేదు అని అన్నారు కదా. దాని రీజన్ ఏమన్నారు? తెలుగు సినిమాలన్నీ కూడా వెరీ వెల్ బేసిక్ పీపుల్ ఫీలింగ్స్కి కనెక్టెడ్ అయ్యే స్టోరీస్ పిక్ చేస్తున్నారు, అందుకని దేస్ ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. బాలీవుడ్లో అందరూ కూడా ఫారిన్లో చదివేసి వచ్చి వాళ్ళు హైఫై లవ్ స్టోరీస్ అన్నీ ఇట్లా అంటే ఏమంటారు దాన్ని, నాన్ ప్రాక్టికల్ స్టోరీస్ అన్నీ పట్టుకొని తీస్తున్నారు. సో దట్స్ వై దే ఆర్ ఫెయిల్యూర్ అంటున్నారు కదా. It's exactly the same thing. That is true actually. ఈ లీడర్స్ కూడా ఏంటంటే update information. He is a producer of 2 films. One more film is producing. Film తీసాడు ఆల్రెడీ. దాని డైరెక్టర్లు కూడా మా క్లాస్ వాళ్ళే. సో ఓకే, అందుకే వచ్చిందేమో మనకి సినిమా ఎగ్జాంపుల్. సో అది బేసిక్గా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎలా వస్తాయంటే, సమ్ స్ట్రగుల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఈజీగా దే కెన్ అండర్స్టాండ్ అని. అంటే ఇప్పుడు యూ మే బీయింగ్ ఏ మేనేజరల్ ఎంబీఏ అంటేనే యూ ఎండ్ అప్ విత్ సమ్ మేనేజరల్ కెపాసిటీ కదా. సో అప్పుడు ఉన్నప్పుడు యూ గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ యాక్చువల్గా, లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. మేము రిక్రూట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా పీపుల్ని ప్రాజెక్ట్స్కి. ఒకడంటే కాదు, ఈయన అనుకుందాం, ఓకే సార్ ఐఎమ్ కమింగ్, రేపు 20th జాయిన్ అవుతున్నాను నేను, ఐ కమ్ అండ్ జాయిన్ అని. మేమేం చేస్తాము, క్లయింట్కి చెప్తాం. క్లయింట్ అంటే ఎవరంటే మేము క్లయింట్స్ తరఫున, నేను ప్రాజెక్ట్ హెడ్ నేనైతే మేము క్లయింట్కి చెప్తాం. లిబర్టీ మ్యూచువల్ ఇన్సూరెన్స్ వైపు ఉన్న డైరెక్టర్కో సీనియర్ డైరెక్టర్కో చెప్తాం, సార్ మేము 29th నుంచి పలానా క్యాండిడేట్ని సెలెక్ట్ చేసాము, సో ఈజ్ కమింగ్ అండ్ స్టార్టింగ్ ద వర్క్ అని. ఈయనకి ఏం చేస్తారంటే ఈయనకు ఒక ఆఫర్ వస్తుంది, ఇంకోటి బెటర్ ఆఫర్ వస్తుంది. సో 29th జాయిన్ అయ్యాను, 28th ఏం చేస్తారంటే ఈయన ఫోన్ తీయడు ఆ రోజు నుంచి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తుంటామని ఫోన్ తీయడు.
ఏమనుకుంటాం మనం? ఓకే కాసేపు అయిన తర్వాత తీస్తాడేమో ట్రై చేస్తాం అనుకుంటాం, ఈవినింగ్ దా చేస్తాం, ఫోన్ తీయడం, తర్వాత ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెడతాడు, సార్ నాకు ఐ గాట్ అనదర్ ఆఫర్ సో ఐఎమ్ నాట్ జాయినింగ్ అంటాడు. లేదంటే ఇంకోటి చెప్తాడు, వేరే వేరే రీజన్, చాలా రీజన్స్ చెప్తాడు తెలుసా. ఐ హావ్ లిటరలీ సీన్. సో యూఎస్లో ఉంటేనేమో మాకు ఫ్యామిలీ ఎమర్జెన్సీ ఉంది, నేను ఇండియాకి వెళ్తున్నా అని చెప్తారు. మోస్ట్ కామన్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ ఎమర్జెన్సీ అంటే వీ కెనాట్ క్వశ్చన్ దెమ్ ఆఫ్టర్ దాట్ కదా. ఫ్యామిలీ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఏంటంటే మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారా అని అడగచ్చు కదా. ఎవ్రీబడి సే దట్. సో వీ నో. So there cannot be like 20 family emergencies on same day. Kada. So we easily understand that. So that's okay. Like, I mean, we forget it and start looking for the other candidate, right? So ఇప్పుడు ఈవిడ రిక్రూటింగ్ చేసి ఇట్లాంటి హెడ్ పొజిషన్లో ఉండి రేపు క్లయింట్ కమిట్ అయ్యింది 29th స్టార్ట్ చేస్తామని వాళ్ళు ఎస్ఓడబ్ల్యూ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్ రాస్తారు, ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ డాలర్స్ బిల్లింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో డేట్ నుంచి అంటాడు. ఈ లాస్ట్ డే ఈయన హ్యాండ్ ఇచ్చేస్తారు. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి? పోయి క్లయింట్కి ఒకసారి వెళ్ళి చెప్పి, సార్ వాళ్ళు రావట్లేదు, మేము స్టార్ట్ చేయట్లేదు అంటే కుదరదు. సో కమిట్మెంట్ డేట్ ఈజ్ అ డేట్. అంటే మనం ఈరోజు కాకపోతే రేపు చేద్దామండి సార్, నో ప్రాబ్లం, నో, అది కుదరదు. నేను అందుకని ఫస్ట్ అన్నది, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ కమిట్మెంట్. అట్టని అన్నీ అదే డేట్లకు అవుతాయి అంటే మేబీ నాట్. లైక్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ సిచ్యువేషన్స్ వీ కెన్ నాట్ అవాయిడ్. ఇంకా కుదరదు, ఇంకా దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. అప్పుడు వెళ్ళి చెప్తాం, సార్ మేము ఓపెన్గా దీస్ ఆర్ ద స్ట్రగుల్స్ వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ, సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. వీఆర్ హోపింగ్ దట్ లైక్ 29th కాదు, బట్ మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ 5th వీఆర్ టార్గెటింగ్ ఫర్ ద కెన్ బి రివైజ్ దిస్, రైట్? సో వాళ్ళు ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే, ఓకే we all go through these problems, it's okay to revise, let us revise it అంటారు. సో అప్పుడు రెండోసారి ఏం చేస్తామంటే, ఒక ఆయన రిక్రూట్ చేసుకొని దెబ్బ పడింది మనకి ఈసారి, ఇట్లా నో ఇట్ డజంట్ వర్క్అవుట్ లైక్ దట్, సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్. సో ఈసారి ఏం చేస్తామంటే, ఆయన సెలెక్ట్ చేస్తాం, ఆయన అంకల్ ఇంకొక ఆయన కూడా సెలెక్ట్ చేస్తాం, ఇద్దరిని పెట్టాం. ఈయనకి ఆఫర్ చేస్తాం ఫస్ట్, వాళ్ళకి ఆఫర్ చేయము, ఇంకా వచ్చేస్తాం రేపు పంపిస్తామని చెప్తుంటాం ఆ డేట్ వరకు. అర్థమైందా? తర్వాత ఈయన జాయిన్ అయిపోయాడు అనుకోండి, ఆయనకేమో లేదు ప్రాజెక్ట్ హోల్డ్లో పడిపోయిందానో, లేదా వీ గాట్ వీ ఆల్రెడీ ఫిల్డ్ విత్ సమ్వన్ అని చెప్పేస్తాం, రైట్? లేదంటే ఇఫ్ ఈజ్ రియలీ గుడ్ దెన్ వీ విల్ స్టిల్ రిక్రూట్ హిమ్ అండ్ ఎదర్ బ్రింగ్ హిమ్ ఆన్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్ విత్ అడిషనల్ ఎక్స్పెన్స్, లేదంటే వీ విల్ యూస్ హిమ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్. కొంతమంది అలా దొరుకుతుంటారు, సూపర్గా ఉంటారు వాళ్ళు, అంటే టూ టెక్నికల్, వెరీ స్ట్రాంగ్, లైక్ హే ఐ థింక్ వై డూ వీ మిస్ దిస్ గై, లెట్ us ఇన్వెస్ట్ ఆన్ హిమ్. అంటే ప్రాజెక్ట్ లేకుండా వీ నీడ్ టు పే హిమ్ కదా. సో లెట్స్ పే హిమ్ ఫర్ 2 months అండ్ లేటర్ లైక్ వన్స్ హీ గెట్ ఆన్ టు ద ప్రాజెక్ట్ వీ విల్ ఎర్న్ మనీ ఆన్ హిమ్, కంపెనీ ఎర్న్ మనీ ఆన్ హిమ్, రైట్? సో వన్ థింగ్ రిమెంబర్, ఎప్పుడు మైండ్లో పెట్టుకోండి, ఎనీబడి హూ ఈజ్ పేయింగ్ శాలరీ ఫర్ యూ, లుక్ ఫర్ హౌ మచ్ ఐ కెన్ ఎర్న్ ఆన్ యూ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ that is the only thing that pay you what you are supposed to get. Like నీ మీద నుంచి ఎంత వస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు నీకు పే చేస్తారు. నీకు ఎవడన్నా 40 lakhs పే చేస్తా అన్నాడు అనుకోండి, దే హ్యావ్ టు ఎర్న్ ఆల్మోస్ట్ like 60 lakhs on you. Then only they pay you 40 lakhs, right? There will be an exceptional situations where even though we are not earning that much, we still pay 40 lakhs assuming he is worth paying, because he will manage the whole thing. Like there are like 20-member team ఉంది అనుకోండి, వాళ్ళందరిని ఒకళ్ళు మేనేజ్ చేస్తుంటారు. వీడి మీద నుంచి we won't earn anything, but he is managing the whole thing under very well controlled environment, no issues. So it's worth paying him some salary. అలా పే చేస్తాం, అర్థమైందా? సో ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఎవరైనా సంథింగ్ పే చేస్తున్నారంటే కంపెనీ ఎక్స్పెక్ట్స్ మోర్ దాన్ దట్ ఫ్రమ్ యూ బ్యాక్. అంతే కదా. మనం ఇప్పుడు బిజినెస్ చేసినా, వ్యవసాయం చేసినా, ఏం చేసినా అంతే. మనం 1000 rupees ఖర్చు పెడితే మనకు 1500 వస్తే దట్ ఈస్ వాట్ వీ సర్వైవ్ ఆన్ కదా. ఆ 500 rupees ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ వస్తేనే మనం వీ విల్ సర్వైవ్, అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ డూయింగ్ బిజినెస్ కదా. సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్. నేను ఇట్లా మాట్లాడుతుంటే ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉంటాను, బట్ ఎనీ క్వశ్చన్? ప్లస్ ఇంకోటి, మీరు రాకపోతే ఇది వెళ్తుంటే ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ వాళ్ళ కోసం దెర్ ఇస్ ఎ రోల్ కాల్డ్ క్లయింట్ పార్ట్నర్. విన్నారా ఎప్పుడున్నా? అది వినలేదా? క్లయింట్ పార్ట్నర్, సీనియర్ క్లయింట్ పార్ట్నర్ అని ఉంటాయి రోల్స్. అసలు నా రోల్ కూడా ఎంగేజ్మెంట్ మేనేజర్ అంటారు. అది ఎప్పుడైనా అన్నారు? అసలు ఎంగేజ్మెంట్ లేదు సార్, ఇవన్నీ పెళ్ళిళ్ళకి సంబంధించినట్టు కదా అంటారా? సో ఎంగేజ్మెంట్ మేనేజర్ అంటే ఈ రోల్స్ ఏంటంటే,
if I would have had my MBA degree, I would have become a client partner, right? Pure sales person. But I became a sales person with my attitude. నా చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న బిహేవియర్ వల్ల slowly I end up in sales. But I am purely not a sales person as such. అర్థమైందా? సో ఎంగేజ్మెంట్ మేనేజర్ రోల్ అనేది, ఎంగేజ్మెంట్ మేనేజర్, ఎంగేజ్మెంట్ డైరెక్టర్ రోల్ అనేది, ఎనీవేర్ ఇన్ ఐటీ దెర్ విల్ బి టూ థింగ్స్: ఐటీ డెలివరీ, ఐటీ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్. రైట్? Business development gets the projects, IT people develop or implement and deliver it to the client. ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో మార్కెటింగ్ ఈజ్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్. ఇక్కడంతా మార్కెటింగ్ వాళ్ళే ఉంటారు. దే డోంట్ నో ఐటీ ప్రోగ్రామింగ్, దే డోంట్ నో ఐటీ, బట్ దే టాక్ ఐటీ. అర్థమైందా? క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు మసిపూసి మారేడుకాయ చేస్తారంటారు కదా, అలా మాట్లాడతారు. సార్ మీకు ఎందుకు, సో విల్ జస్ట్ డెలివరీ ఫర్ లైక్ 10 million అండ్ వీ విల్ జస్ట్ డెలివరీ ఇట్ ఇన్ 6 months అండ్ విల్ స్టార్ట్ ఆన్ దిస్ డే అండ్ విల్ డెలివరీ ఇట్ ఆన్ దిస్ డే అంటారు. వాళ్ళ స్కోప్ రాస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద స్కోప్ వీ అగ్రీడ్ అండ్ వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్, వీ విల్ డెలివర్ దిస్ విత్ 20 people అంటారు. సో ఫ్రమ్ ద డే 1 struggle starts actually. There need to be 20 people ready and we will start executing. మధ్యలో ఏం చేస్తారంటే క్లయింట్ ఇంకోటి ఏదో ఎత్తుకొచ్చి, సో యూ డూ దిస్ ఆల్సో అంటారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, నో స్కోప్ ఈస్ చేంజ్, సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్, రివైజ్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్ బై యాడింగ్ అడిషనల్ డాలర్స్ టు దట్. రైట్? సో ఈ డెలివరీకి, ఈ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్కి, ఈ క్లయింట్కి ఈ ఉంది చూసారా లింక్. బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ మార్కెటింగ్ టీమ్ ఎనీ ఐటీ కంపెనీకి, డెలివరీ అంటేనేమో వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి ప్రోగ్రామింగ్ చేసేవాళ్ళు, సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు అంతా ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఇక్కడ క్లయింట్ ఎవరైతే పే చేస్తున్నారో మనీ ఫర్ దిస్ కంపెనీ, దోస్ ఆర్ ద వన్, రైట్? ద పర్సన్ ఎంగేజ్మెంట్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎంగేజ్మెంట్ మేనేజర్ కోఆర్డినేట్ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ. అది రోల్. ఓకే, దట్ ఈస్ మై రోల్ బేసిక్లీ. Client partner role is, client partner is from the business development, but engagement director role is from the delivery side. I am from the delivery side, but I still do a business development little bit and I closely work with client and I coordinate between these three. Is the client partner purely from a sales background. He is the one who will be having a marketing degree with MBA. He knows software names and details, he cannot program, but he talks a lot on the selling side. Pure marketing sales అంటే తినేస్తారు అంటారు కదా, అంత ఉండాలి నాలెడ్జ్. అర్థమైందా? మీరు ఎవరైనా మార్కెటింగ్ చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా మరి లేరా? ఓకే, అయితే ఓకే. ఫైనాన్స్, ఆల్మోస్ట్ ఫైనాన్స్. ఓకే, హెచ్ఆర్, ఓకే. హెచ్ఆర్ బాగా డిమాండ్ ఉంది. దట్ ఇస్ ద రీజన్. సిస్టమ్స్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? ఓకే, సో మార్కెటింగ్, ఐ మీన్ ఫైనాన్స్ అండ్ హెచ్ఆర్. సో ఈ ఫైనాన్స్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇది చేయొచ్చు. నథింగ్ దట్ ఎంబీఏ ఫైనాన్స్, ఎంబీఏ హెచ్ఆర్ చేసిన వాళ్ళు సేల్స్ చేయకూడదు అని ఏం లేదు. సో ఈ క్లయింట్ పార్ట్నర్ రోల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ దే మోస్ట్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద క్లయింట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ సైన్ అయిన తర్వాత what client partner does is he will hand it over to an engagement director. Hey, we won this project, $10 million, you take care of this, you deliver it అంటాడు. వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తే engagement manager or engagement director will work with the delivery director. There will be a delivery director, delivery manager, delivery lead, project manager, senior project manager, software lead, software engineer. ఇది hierarchy కదా. సో వాళ్ళతో వర్క్ చేసి they deliver it. If there is something is missing, delivery నుంచి something is not delivered to the client, client first thing ఏం చేస్తారు తెలుసా? client partner ని పిలుస్తాడు. You wrote an SOW for $10 million and your guys are not delivering అంటాడు. అప్పుడు క్లయింట్ పార్ట్నర్ ఏం చేస్తాడంటే ఈయన బాసులు తీసుకొచ్చి ఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు, ఆ డెలివరీ వాళ్ళ మీద కిందానికి వెళ్తాడు అనమాట. You guys are not doing it and even though I am getting projects, you are not able to deliver it. సో వీళ్ళకి ఈ క్లయింట్ పార్ట్నర్స్ ఎప్పుడు టఫ్ టార్గెట్స్ ఉంటాయి. ఏ యూ హ్యావ్ టు డూ $20 million బిజినెస్ దిస్ ఇయర్, యూ హ్యావ్ టు డూ $50 million బిజినెస్ దిస్ ఇయర్ అని ఉంటాయి టార్గెట్స్. వాళ్ళకి కంపల్సరీ చేయాలి. వాళ్ళ శాలరీస్ కూడా అలానే ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఎలా ఉంటాయంటే
క్లయింట్ పార్ట్నర్ ఈ ఐటీ మార్కెటింగ్లో శాలరీస్ చాలా హెవీ శాలరీస్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి పర్ ఇయర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఫిగర్స్ చెప్తున్నాను, పర్ ఇయర్ $150,000 నుంచి అంటే $150,000 మినిమం ఉంటుంది. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వాట్ ఎవర్ బిజినెస్ దే డూ 1% to 2% కమిషన్ దే గెట్. అంటే 10 million బిజినెస్ చేశారనుకోండి, 1% వేసుకుంటే 100K వస్తుంది, రైట్? అంటే 150K ఏడా శాలరీ, బేస్ శాలరీ ప్లస్ 100K కమిషన్, మొత్తం 250K శాలరీ వస్తుంది. వెరీ హ్యూజ్ శాలరీ. బట్ 20 million బిజినెస్ చేశారనుకోండి 200K వస్తుంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అది వాళ్ళకి యాడ్ ఆన్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో దే ఆర్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్, బట్ దే గెట్ సో మచ్ మనీ. ఇప్పుడు కాగ్నిజెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఇక్కడ చేసేది అబౌట్ 15 million చేస్తాము ఈ క్లయింట్కి, నేను మేనేజ్ చేసే అకౌంట్. బట్ కాగ్నిజెంట్ సేమ్ ఈ క్లయింట్కి చేసింది కాగ్నిజెంట్ 60 million చేస్తారు. సో కాగ్నిజెంట్కి ఒక క్లయింట్ పార్ట్నర్ ఉంటాడు. సో హీ గెట్స్ సో మచ్ మనీ. ప్లస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత బ్రాండ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్కి మాత్రమే ఆ కమిషన్. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ సైన్ అప్ చేసామనుకోండి, ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఉందనుకోండి, సో నెక్స్ట్ ఇయర్ హీ విల్ నాట్ గెట్ ద కమిషన్. బట్ ఇఫ్ ది సేమ్ ప్రాజెక్ట్ రెన్యూడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్, హీ మే గెట్ a 0.5% commission. Right? So that is how their salaries are. So that is where the marketing, the client partner role comes in, and it's very lucrative, bound. But what you need for that is first thing to talk. సో ఈ రోజు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రోజు మీరు ఓన్లీ జెంట్స్ అనుకుంటున్నారేమో. ఉమెన్ హ్యాస్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ దీస్ రోల్స్. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే యాజ్ ఆన్ టుడే ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్కి మేము ఉమెన్ క్లయింట్ పార్ట్నర్ కోసం చూస్తున్నాం. కావాలనే దొరకట్లేదు ఉమెన్ క్లయింట్ పార్ట్నర్. యూఎస్లో ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే లేడీస్కి ఎంతమంది మేల్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో అంతమంది ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉండాలి అనేది డైవర్సిటీ కింద అడుగుతున్నాం. అంటే ఇండియాలో కూడా ఉంది అది. సో ఎవ్రీ కంపెనీ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ మేకింగ్ దట్ డైవర్సిటీ ఈక్వల్. సో అలా చేయాలంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ దిస్ మచ్ ఆఫ్ మేల్ ప్రొఫైల్స్, యూ గెట్ ఉమెన్ ప్రొఫైల్స్ అంటారు. సో మేము పనిచేసే కంపెనీస్ కూడా వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వీ అలైన్ టు అవర్ క్లయింట్స్ పాలసీస్. ఇఫ్ దే సే లైక్ hey we want to have that women diversity, then our company also should follow that. సో అందుకనే ఆ పార్ట్లో మేము ఇప్పుడు వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అ ఉమెన్ క్లయింట్ పార్ట్. సో దొరకట్లేదు. సో యూ గైస్ హ్యావ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ నాలెడ్జ్. మాట్లాడే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టాకింగ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్. తర్వాత ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ క్వశ్చన్ ఆర్ క్వెరీ దట్ ఈస్ కమింగ్, సమ్వన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ అండ్ దెన్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, ఏదో అడిగాడు మనకేం అర్థం కాదు, ఓకే, సో ఐ థింక్ ఐ డెంట్ గెట్ ఇట్, గివ్ మీ సమ్ టైమ్, ప్రాబ్లీ ఐ గెట్ బ్యాక్ టు యూ టుమారో విత్ ద రైట్ ఆన్సర్. అట్లా మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే, సో విత్ దట్ నేను ఆపుతాను. ఇంకా మాట్లాడను, మీరు క్వశ్చన్లు అడిగిపోతాం. ఉన్నాయా ఏమైనా క్వశ్చన్స్? ఇంకెవరికి ఉన్నాయా? ఇద్దరు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉందండి.